Ladies and gentlemen, we are back again with another episode. This is your boy Supa Ray. Today I'm going to tell you of how I went to my Form 1, my first day in Form 1. How I was hit by culture shock. So, nimetoka pale primary, Kilingili primary. Nimepita mtihani vizuri. Wazazi wameniambia umeitwa Msingu. Then they buy everything, school uniform at some duka hapo Hayega inaitwa, I think Hayega Outfitters. So I was bought uniform, then we went to Msingu school. Tukafika kwa gate, entrance. There were two teachers there, I think Mr. Mwanji and another one. I can't remember his name. Nikaambiwa, haya kijana, wewe ndio umekuja kusoma ama ni wazazi wamekuja kusoma? Akasema mimi ndio nimekuja kusoma. Na kwa nini umeacha wazazi wabebe sanduku? I had no answer. Nikaambiwa sasa fanya hivi kijana, chukua hiyo sanduku, rudi paka pale kwa gate, alafu anze kubeba ukuje nayo. The gate was like 800 meters away. Sasa nikangangana na hiyo box. Saizo I'm too small, mimi ni mdogo, sanduku inani outweigh. Nikangangana nayo, nikavuruta paka kwa gate, tena nikaanza kurudi. Ndio nikakuja nikakaa chini nikaanza kufanyiwa admission. Then my dad had bought a hockey stick, but it was not the one that they had requested. That is the first thing they noticed. Wakamwambia sasa mzazi, unaona hivi, hii hockey stick yako ni mzuri ndio, lakini sisi hiyo ndio tuliitisha. Sasa hii utaenda nayo, ukitaka utakuwa unatembelea kwa kijiji. Sisi tulikuitisha Maharaja Black Sword. Hiyo ndio utaenda utuletee. My dad tries to explaining anything, they are telling him no. Hii ikivunjika ivunje mtoto wako huko utatulaumu. Hatutaki hiyo, enda ulete ingine. Then after the admission, I was admitted into Madaraka hostel. I mean Madaraka dorm. Madaraka was on first floor, and then on the ground it was Taifa. It was at that point it was the only hostel that was kwa yenye ilikuwa kwa gorofa. So some two Form 2s were called. Wakaambiwa haya, huyu kijana pelekeni yeye huko Mada, akae huko ndio atakuwa anakaa. The Form 2s take my box. One holds the other side, another on the other side, and they start walking very fast. I'm following them with my small mattress, but I can't catch up with them. So they're walking. I'm even wondering, hii ndio sanduku ilinishinda kubeba. Teke tumepanda stairs, tuko Madaraka. Then we stayed there for a few hours. It was around 3-4. We go for supper at 6, I think 5:30 to 6. Then we start the preps at 6. Tukaenda sasa time ya supper, nimetoa baweli yangu yenye nimekuja nayo with all the cutlery. Niko na vijiko na kila kitu. Kwenda kupanga line, kapewa sukuma ingine bwana kali. Sukuma hata uwezi weka kwa mdomo haipiti. Ugali ni nyeusi. Nikaiwacha hapo. The Form 4s were grabbing everything. Nituambia hii ugali mtakuwa mnarudia, wewe ngoja tu. We are like hii hata ikuliki. Then we went for the preps. I was admitted into the G stream. There were 5 streams, A, B, G, R and W. So I was admitted into G stream. My friend Mike had been admitted into R stream. It was on a Wednesday and Mike had been admitted on Monday. Now here's the story about Mike. Mike, we came with him from the same primary school. We were even deskmates in class 8. So while we were there, kaniambia huko G stream wanafanya music na agriculture. Ukitaka kufanya business, hamia kwa hii class yetu mapema. So that is how I switched into R stream. Alinivuta R stream, so nikakaa huko. So when the roll call was being taken, I was already in R stream. Ikakuwa sasa mimi ni wa huko. The teachers never noticed that I switched. Sasa tukakaa na Mike. The first day, tuko huko preps, story tu tunapiga, hakuna kitu tunasoma. But now there were some guys who had, I think they had some people who were ahead of them. Wale wako na brothers and sisters that are ahead of them. Wako pale wanatutishia, natuambia what is biology? Mtu anajibu biology is the study of life and what. What is chemistry? Sisi hatujui ni nini hiyo. We are here in Greek. Na watu wanatuthreaten.
Haya, ikafika around 9:30. The preps was supposed to go from 9:30, from 6 to 10. Now at 9:30 kuna wale prefects wenye wanakuanga wamechoka kusoma, sasa wanakuja kusumbua form 1, wanazunguka, wanaita wewe stop making noise, sijui nini. Now they want to show us that they control the school, and by that time prefects were so powerful back in school, walikuwa wanaweza fanya kitu yote. You will even prefer to be caught in a mistake by a teacher rather than a prefect. You prefect atakutesa sana hiyo shule. The prefects then came, katungaria kidogo kidogo, stop making noise, when we come back tutawapeleka Pentagon. They had an office that was called Pentagon. It was like their head office. Wakaenda at around 9:45. Kuna wale sasa form 2s, form 3s, form 4s, wale wa CU sasa, wale wameokoka, wameshika injili. They come now to preach to us. Now these guys, what they were telling us is enter ni ya mashetani. At that time I don't know what enter is. I didn't know enter was short form for entertainment. So nyinyi mkitaka vizuri, ikifika saa to tunakutananga huko music room, we preach, we pray the word of God, lakini msiende enter ni ya mashetani. Hii shule kuna mashetani mingi. So I ended up knowing enter ni ya mashetani, but I didn't know what is it. Si unaonanga hata wanazima lights huko, ni kwa giza tu, enter ni ya mashetani. So that stuck with me, enter ni ya mashetani. And then at 10 the bell rang. We were to go back to the hostels, to the dormitories, sorry. Now at the dormitories, it happened that I had been sent to the same dormitory with Mike. Now the captain came and distributed us within the cubicles. Lucky enough, I was sent to the same cubicle as Mike. Aya, tukaingia, tumekaa. Amiani amekuwa Michael Amiani, yeye ndiye alikuwa amenifanyia introduction into the school because he was there from Monday. Now I was coming in on Wednesday. But kuna information moja muhimu sana he had left out. All this time he had not been giving me this very vital information. Tukamaliza, tukapangwa kwa cubicles. I went to my cubicle, spread my bed, nikawekelea, I was on a triple decker bed. So mimi niko juu, kachukua box yangu nikaweka juu ya wall ya cubicle. Now while people are still there, nikasikia njugu biscuit. Now I'm wondering what is a hawker doing in a hostel. Kuchungulia hivi nje, sure enough someone was walking with biscuits in a box. Biscuit, 5 bob, and he was doing it like the hawker. Anapita akiuzia watu biscuits 5 wakisonga. Haya, after amepita hivyo, kasikia form 1 wote box ikae juu ya cubicle, na nikipita unaweka sukari kwa hii tumbler yangu. Now that was Indimuli. Indimuli was the bully of the school. Indimuli starts from the other end. Now that is the information Mike had not been giving me. Akaanzia huko mwisho, form 1 weka sukari kwa tumbler paka nishtuke. The first guy poured some sugar, akamwachana, akasonga akakuja akafika kwangu. Mimi pia nikafungua sanduku, box yangu nikafungua, nikararua my 1 kg Mumias sugar, natural sweetness, nilikuwa nimeletewa na wazazi, sasa nimepewa inisikume paka siku ya visiting. Nikachukua, nikauma, nikaanza kuwekea Indimuli. Kuwekea Indimuli kidogo, nikaona ashtuki, juu alikuwa amesema weka paka nishtuke. Mimi nikamwaga kidogo, nikarudisha, nikakunja, nikaweka kwa sanduku, nikamwambia imekutosha. Kaniambia form 1 unajibizana na form 4? Nikamwambia mimi ukianza kunisumbua nitakushtaki kwa prinsi. We. I turned and looked around. Everyone in the cubicle was like, "Boy." The other cubicle, kila mtu ameshtuka, all the neighboring cubicles. Now what I did not know, I had threatened the boss of the school. Now this is who Indimuli was. Let's roll back. You remember like how I had told you prefects were so powerful back then. They could do anything.
Now there was one prefect who was the assistant head student. Alienda akasumbuana na Ndimuli. Ndimuli alitandika yeye. Ndimuli beat up the most powerful prefect in school. And to that point, hata prefects walikuwa wanamuona na kumwambia, Ndimuli wewe ni mtu mkubwa, twende class, wacha nisumbuane na form 4. No one was touching him. Like, this is how Ndimuli was so powerful. Like, back then when we had the canteens. So at the canteen, people scrambled to buy a loaf of bread, the mandazis, and so forth. But then, ile kusukumana, there were two ways you could get into the scrum. One is unapenyeza kutoka kando, unasukuma watu nyuma hivi ukiingia, na unachunga wasikufinyia hapo, because when they press you against the wall, utatoka hapo uso imeumia. Secondly, there was another way where two people could carry you and throw you on top of the pile. So that wewe unanunua vitu ukipeana hivi na wamekushikilia miguu. Hapa katikati umeshikiliwa na vichwa za watu wako chini. That was the two ways you could get into that scrum. There was a third way. This one was Ndimuli's way. Ndimuli alikuwa anakuja pale and he had a shrill voice. He will come and say, "Tokeni, nataka kununua loaf." Everyone will scatter. Kila mtu from form 1 to form 4. Bora Ndimuli amesema anataka kununua mkate kwa canteen, mnasonga kando. Ndimuli anunue mkate yake vile anataka, hata akimaliza apige story kidogo na huyo jamaa wa canteen, ndio atoke, nyinyi muendelee sasa, mrudi mjazane hapo muendelee kununua. That is how powerful Ndimuli was, and that is the guy I had just threatened. Nimemthreaten, nimemwambia nitaambia principal ananisumbua. Wacha, Ndimuli amesonga kwa wall hivi anacheka tu akiniangalia. Akaniuliza, "Form 1 umesema nini?" Nikamwambia, "Mimi nitakupeleka kwa mwalimu." Sasa kuangalia ndani ya cubicle na hizo cubicle zingine nikaona vile watu wameshtuka. That is when it hit me that I had officially fucked up. Sasa akaniambia, "Funga box yako, rudisha sukari." I rolled the pack of sugar, sasa ndio simwagike juu nilikuwa nimeshakata kando. Akaniambia, "Haya, funga box yako form 1." Kafunga box. Then Ndimuli looks at me, picks my box from up there. Katoka kaenda nayo. Mimi sijui mahali Ndimuli anakaa. Apparently he wasn't staying in that dormitory. Alikuwa anaishi dormitory nyingine inaitwa Ushirika. I don't know where it is. It is my first day in school. Now I have to look for that dormitory. Nikatani hivi, my roommate luckily they knew where he was staying. Wakaniambia Ndimuli anakaa Ushirika. Na itabidi uende muombe msamaha. Usijaribu kwenda kuthreaten Ndimuli. Me, I didn't know that. I didn't know I was in a new environment. I was just being hit by a culture shock. So nikatoka. Nikaenda nika penye Ushirika iko. Luckily it was just the next dormitory after Madaraka. There was Madaraka first floor. On the ground floor we had the Taifa. The next one was Ushirika. Now I walked down to Ushirika. Nikatafuta sasa bed yake, nikaulizia kwa mlango, Ndimuli anakaa wapi? Analalanga wapi? Nikaingia alikuwa huko mwisho. And Ushirika didn't have the cubicles. It was being separated by the beds. The beds were being arranged in a way that they form a cubicle. Nikatembea mpaka penye Ndimuli yuko. Ndimuli akaanza, "Form 1. Na vile wewe ni mdogo hivi unanitishia." Ndimuli looks at me. I think the only thing that saved me on that day is because I was very small, mdogo kabisa. Ndimuli looks at me, wonders, this guy too small with the same height with the maize cob na ananisumbua hapa. Ndimuli akasirika tu akaniambia, "Form 1 shika box yako lakini next time usirudie." Nikabeba box. Sasa hii box bado ni mzito. Ilinisumbua kutoka kwa gate. Nimeng'ang'ana nayo. Nimefika pale Taifa. Sasa nafaa nipande nayo upstairs niende paka Madaraka. Nang'ang'ana navuruta polepole mpaka nikafika. Anyway, nilifika kwa nikainua box yangu polepole nikaweka juu. And from that day I always avoided Ndimuli. Nikimwona huku mimi na cross naenda ile upande nyingine. I stayed away from Ndimuli until he went out of that school. Now guys, that has been my story for my first day on school. If you liked it and you like the part 2 of it, click down there, subscribe and comment.